hypertension, same common risk factors. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಟರ್. ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಬಹುದು, ಡಿಸಿನೆಸ್, sometimes you may become breathless, sometimes you may sweat. So then you check your pressure. If it is more, go to the doctor. So diabetes ಅಲ್ಲಿ you may feel thirsty, or you may feel more hunger, you may urinate more. So ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಕಾಲು ಉರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂರೋಪತಿ and all that. So ಎಷ್ಟೋ 50% of the people will not have symptoms. ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಉರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಕಾಲು ಉರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಕಣ್ಣು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಟಿನಾಪತಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, nerve damage, neuropathy, kidney damage, nephropathy, foot conditions, gangrene and all. Next slide. So early testing prevents future complications. So if you are overweight, do the BMI test. So then family history of diabetes. So you have to check your BP, cholesterol, heart diseases. You have to go to the doctor. Next slide. The pillars of diabetes and hypertension management. So lifestyle modification, diet and exercise, medication, regular monitoring. Next slide. A healthy diet. So ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ, healthy diet ತಿನ್ನಿ. Next slide. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಓಡಾಡಿ. 90 ವರ್ಷದ ಮುದುಕರಾದರೂ ಓಡಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. So facts about high blood pressure is preventable, manageable. You too can lead a normal life. Don't be afraid about it. Next slide. Take your medication regularly. Next slide. Which is the right medicine? Leave it to doctors. Next slide. So monitor BP regularly. You take a BP monitor. So BP apparatus, it is available online. Everybody should have at home. You check the pressure regularly. If it is more, you go to the doctor. If it is low also, you go to the doctor. So low blood pressure is also not good. Next slide. So questions: how to monitor your blood sugar and BP? So you go to the doctors, they will monitor it for you. What are the regular tests and checkups? These are the questions you have to ask yourself, and then go to the doctors. Next slide. Regular blood sugar monitoring. This is called self-monitoring of the blood glucose. This is called SMBG. Next slide. Target blood sugars, you already know. Fasting, postprandial, HbA1c. Next slide. Blood pressure goals. Next slide. Those are all guidelines, European guidelines. So regular checkups are very important. Next slide. Take home messages. Current presence of diabetes, hypertension causes high risk of cardiovascular disease. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. Early diagnosis is crucial to avoid complications such as heart disease, stroke, kidney and nerve damage. Early management with diet, exercise, medication, regular monitoring. Next slide. Any questions? Next slide. Thank you. धन्यवाद.